to learn about the topic peptic ulcer disease. So, first of all, আমরা যদি কিছু physiology-র দিকে তাকাই, if I hope physiology-র দিকে যদি আমরা কিছুক্ষণ তাকাই, তো আমরা just basic কতগুলো জিনিস শিখে নিই যে epithelium in the stomach এবং এটার মানে function গুলা কি, কি? তো stomach-এর epithelium এর মধ্যে function আমরা দেখতে পাচ্ছি যে it's responsible for releasing mucus as well as bicarbonate. So mucus and bicarbonate-এর function হচ্ছে it protects the stomach mucosa আর also the epithelium in order to produce mucus and bicarbonate it needs a normal flow of blood. Epithelium এর মধ্যে আমাদের কিছু specialized cells আছে যেটা হচ্ছে parietal cells that are responsible. Sorry. Sorry. Thank you so much. So normal flow of blood আর parietal cells এর হচ্ছে function হচ্ছে it will release stomach acid যেটা hydrochloric acid আমরা already জানি এবং also the release of pepsinogen which is an inactive form of the enzyme pepsin. And of course আমরা হয়তো এটাও জানি যে pepsinogen থেকে pepsin হয় এবং তার জন্য আমাদের একটা acidic pH লাগে যেটা স্টমাকের hydrochloric acid provide করে। তো কিছু anatomical parts আমাদের একটু familiarize হয়ে যায় যেরকম এটা আমাদের এই কারণে দরকার because you know usually ulcers a particular part of the stomach এর মধ্যে পাওয়া যায় so ulcers can occur in the pyloric antrum আমরা দেখতে পাচ্ছি pyloric antrum হচ্ছে stomach এই পার্টটা pyloric canal যেখানে এই পার্টটা এবং duodenum এই তিনটা পার্টের দিকে usually আমরা stomach ulcers গুলো পেয়ে থাকি আমরা তাছাড়াও দেখতে পারি যে stomach has other parts যেটাকে বলি আমরা ফান্ডাস মাথা একদম ইসোফেজাস থেকে আমরা ফান্ডাসে দেখতে পাচ্ছি তারপরে বডি অফ দ্য স্টমাক তারপর পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম ক্যানাল এন্ড ডুওডেনাম আমাদের স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট থাকবে পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম ক্যানাল এন্ড ডুওডেনাম তো ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য স্টমাক এটা কিন্তু আমাদের কিছুটা হলো ইম্পর্টেন্ট এবং ব্লাড সাপ্লাইটা এই কারণে কারণ আমরা যখন কমপ্লিকেশনস এর দিকে যাব এবং দেখতে যাব তখন আমাদের specifically আমি একটু আপনাদের attention চাচ্ছি যে এখানে যে gastroduodenal artery sorry I'm gonna go gastroduodenal artery এটা কিন্তু স্টমাকে একটু যে মানে duodenum পিছে we can see the dotted line দিয়ে দেখাচ্ছে যে this particular part of this particular artery gastroduodenal artery is from the is behind the is located behind the stomach এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখতে পারবো আচ্ছা কিছু টার্মিনোলজি দিয়েও আমরা we can be a bit familiar so itis যখন শুনবো আমরা জানি হয়তো অলরেডি জানি যে ইনফ্লামেশন বলি so inflammation of the mucosa of the stomach এটাকে আমরা বলি gastritis যখন আমরা বলবো gastritis we mean it's inflammation of the mucosa যদি loss of the epithelial layer হয় which we've already mentioned in the previous slide এটাকে আমরা বলবো erosion erosion আরেকটু ছোট ডিটেইল যে যদি loss of epithelial layer along with the muscularis mucosa but not beyond এটাকে আমরা usually erosion বলি আমরা পরের স্লাইডে যে কিছু একটা ডায়াগ্রাম দেখব তারপরে হচ্ছে আমরা তারপরে হয়তো আমরা হয়তো বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে তো আমরা যদি loss of the mucosa layer beyond muscularis mucosa এটাকে আমরা বলবো usually ulcer the topic of interest so it can extend into the mucosa and muscularis layer and you can consequence of damage beyond the muscle এটা হচ্ছে একটা question we're gonna come back আমরা যদি একটু ডায়াগ্রামে দেখি এই যে আমরা it's a very beautiful diagram আমার মতে কারণে খুব সুন্দর করে দেখা যায় আমাদের মিউকোজাটা ডিভাইড করা তারপরে সাবমিউকোজা তারপরে হচ্ছে আপনার muscularis externa muscularis externa যদি দেখি it's divided into oblique circular and longitudinal আর এটা হইতেছে serosa so তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ যখন আমরা বলতেছি muscularis of the mucosa that is gastritis so we know that the inflammation is limited to only the parts of the mucosa তারপর যদি বলি erosion to involve the muscularis mucosa but not beyond so
submucosa, a muscularis mucosa is probably around this area. So এইখানে যদি mucosa আর submucosa involve করে, the loss of epithelium and the muscularis mucosa, we can say this as erosion. আর যদি loss of muscular mucosa layer beyond muscularis mucosa, যখন আমরা বলতেছি যে সাবমিউকোজাতে এক্সটেনশন আসতেছে, আবার মুস্কুলারিস এক্সটার্নাল, মানে এই আস্তে আস্তে এই যে মানে মিউকোজা থেকে সাবমিউকোজা তারপরে মুস্কুলারিস এক্সটার্নাতে চলে যখন আসতেছে, হিস্টোলজিক্যালি আমরা বলবো একটা আহ, আহ, এটা হচ্ছে আপনার ইট গোজ অন টু, উই ক্যান কল ইট দিস অ্যান আলসার। তো আমার কোয়েশ্চেনটা এখানে হচ্ছে, ক্যান ইউ নেম দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ড্যামেজ বিয়ন্ড দ্য মুস্কুলারিস লেয়ার? এখন if if somebody is interested, তাহলে maybe you can try and answer. Give it a go. It's not that complicated. Hello? Hello? Okay. Anyways, I will continue. So what I mean is, to the if this like consequence of damage beyond the mucosal layer, uh, we can come back to it later on, hopefully. I will show how this is relevant. Okay, so perfect. So pathophysiology mucosa. Why is it important? Like, the loss of muscular layer and bicarbonate. আমরা কিন্তু প্রথমের দিকে বলেছিলাম যে the mucosa epithelial layer is responsible for producing mucus and bicarbonate. They have mucus and bicarbonate has some form of a protective function against the stomach acid. মানে আমরা তো জানি hydrochloric acid is very corrosive. হাতের মধ্যে যে hydrochloric acid দিয়ে দেই, আমাদের সবারই অবস্থা মোটামুটি খারাপ হবে, রাইট? তো পেপটিক আলসার ডিজিজের ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড যেটা আমি সবসময় বলতে চাই ইজ ব্যালেন্স। ওয়াই ইজ ব্যালেন্স ইম্পর্টেন্ট? তো ইউ হ্যাভ প্রোডাকশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড, এখন এটার কোরোসিভ নেচারের সাথে ফাইট করতে গেলে we need something else. So for that our stomach epithelial layer produces mucus and bicarbonate. তো যখন এই দুইটার একটা ব্যালেন্স থাকবে, you know, we are all good. But the moment we have loss of mucosal layer and bicarbonate, because that leads to loss of protection, the protective effect, and we have excess production of gastric acid, that's when the ulcer starts forming, because you have too much acid or too little bicarbonate. There's an imbalance going on that leads to formation of the ulcers. And the key point যেটা মনে রাখতে হবে যে excess of acetylcholine, histamine and gastrin, and this was in my last lecture, will leads to excess production of acid that leads to formation of ulcers. আর আরেকটা important হচ্ছে prostaglandins that has that functions to inhibit acid production. It kind of has a protection from ulcers. So যখন there's prostaglandins, it will inhibit the acid production. তো obviously যখন কম অ্যাসিড প্রোডাকশন হবে তখন আমাদের তো একটা প্রোটেক্টিভ ইফেক্ট আছেই, বাট at the same time যখন too much stimulation is there because of excess acetylcholine, histamine and gastrin, for whatever reason, we have the formation of ulcers. The specific cause of peptic ulcer disease, যদি আমি Okay. So first of all, peptic ulcer যদি আমি তাকাতে থাকি, so what are the risk factors? একটা হচ্ছে exposure to H. pylori, which is a bacteria, আরেকটা হচ্ছে smoking, আরেকটা হচ্ছে chronic NSAID users, or যারা প্রায় সময় NSAID অনেকটা ব্যবহার করে। আমি যদি স্পেসিফিক কজে দেখতে থাকি NSAID এর, so NSAIDs inhibits prostaglandin production. আমরা কিন্তু অলরেডি এখানে আগের স্লাইডে পড়েছি, there's a key point that um prostaglandin inhibits acid production, right? So আমরা যদি prostaglandin প্রোডাকশনই কমাই দিই, then it's no longer able to inhibit the acid. So as a result, it will increase acid production, provided everything works normally. So prostaglandin additionally stimulates mucus and bicarbonate production. So again, আমরা যদি pathophysiology দিকে তাকাই, loss of mucosal layer and bicarbonate, loss of protection, excess production, that leads to formation of the ulcers. The prostaglandin stimulates me. So যখন আমরা there is loss of this bicarbonate going on,
and of course increased accumulations of acid that of course will lead to ulcers, right? So common among NSAIDs users because there are proteinuria to NSAIDs. If we can anyone please also help me try to have some understanding কারা হচ্ছে NSAIDs অনেক বেশি খেতে পারে before I try to show the answers. That would be useful for me. Okay, no worries. I will try to tell. So it's basically patients with chronic pain that they're অনেক পেইন থাকে and they have to take um NSAIDs a lot. কারো যদি osteoarthritis থাকে, suffering from osteoarthritis, they have to take a lot of NSAIDs as well as menstrual cramping. This is more related to মানে আমাদের for females যাদের menstrual cramping হয়. We usually suggest them to take NSAIDs. If you take too much of it, you can end up having ulcers, and we've already seen how the mechanism, how NSAIDs leads to ulcers. Okay, so এটা বলেছি তো আরেকটা স্পেসিফিক কজ যেটা আমাদের জন্য ইন্টারেস্টিং এন্ড দ্য মোস্ট কমন কজ মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ H. pylori. তো H. pylori হচ্ছে একটা গ্রাম নেগেটিভ রডস urease পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। Okay, gram negative rods, urease positive, এটি bold করে দিয়েছি because it's important for us to understand that. কেন? তারপরে হচ্ছে um, urease hydrolyzes the urea to ammonia because what happens is that we have urea production in our body, right? So the urease that's within the H. pylori will cleave urea and then it will lead to production of ammonia. আমরা জানি from high school chemistry, ammonia is a bit alkaline. So what ammonia does is like alkalines the environment. ওই ব্যাকটেরিয়ার আশেপাশে একটা alkaline environment রেখে দেয়. This protects the bacteria against the stomach acid. Interesting. So আবার যখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ওই ব্যাকটেরিয়ার আশেপাশে যখন অ্যামোনিয়া সবকিছু অ্যালকালাইজ করে দিচ্ছে, you have release of gastrin. It acts as a stimulation to release gastrin. তো আমরা অলরেডি আবার বলেছিলাম আগেরবার যে হিস্টামিন, অ্যাসিটাইলকোলিন, গ্যাস্ট্রিন এই তিনটা যখন বেশি থাকবে তখন you have acid production. So we have a lot of gastrin production here, right? So that leads to increased acid production. But additionally, ammonium chloride formation leads to it damages the stomach lining. So আমরা তিনটা টার্ম পড়েছিলাম, gastritis, erosion. Which one is kind of applicable বা একটার অধিকও হতে পারে, can be applicable here? It'd be very interesting for me to understand. It's a question. মানে I'm just মানে what I'm trying to show is that previous slides আমরা যা পড়েছি, how is it relevant as we progress through our chapter? So H. pylori is kind of related to some cancer. So এটা মনে রাখতে হবে যে multiple lymphoma, mucosal associated lymphoma, আরেকটা হচ্ছে gastric adenocarcinoma. These are the associated cancers related to H. pylori. তো obviously H. pylori diagnosis টা আমাদের জন্য অনেক important হবে clinically. So আমরা biopsy নিতে পারি. Usually it's in the pyloric antrum. Biopsy আমরা নিতে পারি। আমরা urea breath test করতে পারি। The mechanism of the urea breath test is like, you swallow urea with isotopes, and these isotopes are carbon 12, carbon 13, I think 12 or 13, and they're radio labeled. Okay. So you're taking the urea. So obviously, if you're infected with H. pylori, you have the urease within the H. pylori. So what the urease will do is use these isotopes of urea with radio labeled carbon. যেখানে বলা আছে second isotope radio labeled, it will split, right? And so basically, um, when you breathe out the carbon dioxide, because it's more of a biochemical reaction, produces ammonia and also the carbon dioxide as well at the same time. So we breathe out carbon dioxide. So when so obviously এটা মানে we'll be able, if the carbon dioxide that's the one that's radio labeled. So after it splits away from the urea because of urease, আমাদের lungs এ চলে যাবে, and then we breathe it out, and then we can detect if we can detect that radio labeled carbon dioxide, right? So আমরা যদি ডিটেক্ট করতে পারি যে okay, the carbon dioxide is there,
then আমাদের ধরে নিতে হবে, okay, the urea was split because of a presence of urease, and that should help me um kind of confirm the diagnosis of H. pylori. And then আরেকটা third test হচ্ছে stool antigen test. The treatment of H. pylori, this is very interesting. The treatment of H. pylori হচ্ছে of course the first one is triple therapy. So triple therapy মধ্যে it's clarithromycin, amoxicillin or metronidazole or proton pump inhibitors. So very interesting medication, especially for gas. The proton pump inhibitors, so approximately 7 থেকে 10 দিন we can prescribe this. And then of course যে টেস্ট গুলা ছিল আমাদের মানে if you want to know the success of our treatment, and we were very interested, of course, the patient, it's completely out of the H. pylori, hopefully. So we can repeat this test to confirm the eradication of H. pylori. And this test, by mean, is like we can take a biopsy, we see if it's not there, that's great. We can do the breathing test again, and then confirm that, okay, আর কোনো carbon dioxide আমরা পাচ্ছি না, the urea is probably just passing out of the kidney and not getting split by urease. So of course that means we're successful in eradicating the H. pylori or stool antigen test যখন our antigen টা আমরা পাবো না, or our test is negative. And what's interesting, that we have to repeat it multiple number of times in order to make sure that we're not getting we're not allowing a patient to go on without treatment and think that the H. pylori is still within his or her stomach. এটা একটা particular term আছে, বলতে যাচ্ছি না. It's a very statistical term. Let's see if we can understand that term. We can think of that term. আচ্ছা, complication. So remember, we were talking about the anatomy, the দুইটা জিনিস কমপ্লিকেশনের মধ্যে. So posterior ulcers are mostly at risk. So basically we're referring to the duodenal one. So এখানে the duodenal ulcer is the posterior ulcer. পিছের দিকে আমি যদি একটু ডায়াগ্রামের দিকে যাই, not this one, this one. So here's the duodenum, right? So পিছের দিকে, the duodenum, usually if there's an anterior side and posterior side, and মাঝখানে you have the lumen. So if the posterior duodenal ulcers are more at risk. কি ধরনের রিস্ক আমরা তাহলে বোঝার চেষ্টা করি. So what the risk আমাদের যেটা important is to understand হচ্ছে perforation. So posterior duodenal ulcers can cause bleeding কিভাবে? Because when the ulcers is extending and then it extends the muscularis externa, ultimately আমি বলেছিলাম যে gastroduodenal artery টা important because it's immediately behind the stomach, in that particular part of the stomach, the duodenum, as well as the gastric canal, right? So if you have ulcers on that wall, so erosion hote একটা সময় যেতে we're going to reach the gastroduodenal artery, right? And then we're going to end up having bleeding, because if you have an erosion of an artery, we're going to have bleeding. Okay, so এটা একটা important একটা complication, and that was the answer to my question যেটা আমি অনেক আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে can you name the consequence of damage beyond the muscularis layer, right? So it's perforation, bleeding, simple as that. Right. Okay, no. So upper GI bleeding, upper GI bleeding এর খুবই important একটা anatomical landmark আছে, and that's basically ligament of Treitz. We have to remember that. তারপর হচ্ছে pancreas is also located near the posterior wall of the duodenum, again like gastroduodenal artery. So যদি কোনো ulcer erosion ঘটে, তো you reach the pancreas, you're gonna end up having pancreatitis. It's that simple. It's pretty straightforward that way. And perforation তো আছেই. Okay. All right. I think the other type of ulcers যেটা আমাদের দেখতে হবে, মানে একই mechanism, just একটা ছোট, like for example Cushing's ulcer. এটা কি? Usually Cushing's ulcer, what we have is that you have like increase in intracranial, একটা crushing triad আমরা পড়েছিলাম. তো ওইখান থেকে আর কি ulcers-টা আছে, that you increase intracranial pressure that overstimulates
the vagus nerve. Okay, it overstimulates the vagus nerve. So if you have overstimulation of the vagus nerve, you have excessive acid production, and we know excessive acid production can lead to ulcers. So that's one interesting thing that you can think about. The connection between the nervous system and how ulcers are forming. আরেকটা হচ্ছে stress ulcers. আমরা বলেছিলাম at the beginning of my slide that we need good blood flow to the mucosa. So when you are in stress, usually stomach it's a parasympathetic organ, right? So when you're stressed, blood will be shunted from the parasympathetic or blood away from this digestion, rest and digestion, and more like flight and fear response দিকে চলে যাবে. It goes to skeletal muscles and whatnot. So if you reduce blood flow chronically, তখন you're going to end up having some form of an ulcer. So you reduce mucosal perfusion. That's an important one for us to remember. It leads to stress ulcers. So these are the other type of ulcers that we can find in our GIT. So that's an interesting thing. Of course, we were very interested in clinics. কেমনে বুঝবো কার ulcer আছে কিনা? So the common presentations of the patient. আমি যদি বললাম না যে upper GI bleeding. Sorry, it's not among, it would be above the ligament of Treitz. It's a bit of a typing mistake. The bleeding above the ligament of Treitz. Then we definitely have something called hematemesis. We vomit out blood. And then so another one is melena or dark tarry stool. So ulcer টা যদি এমন ভাবে হয়, like it's within the stomach, it's forming in the duodenal canal or antrum, and it bleeds. The red blood cell gula ki is protein, right? And we know that gastric acid is responsible for the digestion of protein as well as pepsinogen. So this is where like this digestion of blood ওই red color থাকে একটু dark, মানে একটু dark একটা color দিয়ে আসেন, you digest it goes all the way to the passes through all the way the small intestine, large intestine, blah blah blah, colon, and then we have something called the dark tarry stool. Because again মনে রাখতে হবে যে it's above the ligament of Treitz. As long as you have the ligament of Treitz, it's an upper GI bleed. In contrast to lower GI bleed, যদি হয়, it's usually fresh blood because you haven't really, ওইখানে অ্যাসিডের কন্ট্যাক্টটা নাই ব্লাডের সাথে, right? You're not exposed to the acid. The blood is not, so the fresh blood makes logical sense. আরেকটা জিনিস হচ্ছে like, usually patients can come with epigastric pain. What does it mean? So the patient can have some form of a weight gain here. So আচ্ছা, পেট ব্যথা করতেছে, আমি যদি খাই আমার খুব ভালো লাগতেছে, so you keep, sorry, you keep eating. Put the last slide. You keep eating a lot because পেট ব্যথা করতেছে, খেলে ভাল লাগে. So weight gain is something that's also interesting that we see in this type of patients. They complain about the pain in the epigastric region. At the same time, when you're eating, it causes release of bicarbonate from pancreas and Brunner's gland. Brunner's gland is specifically present in the duodenum. And তো যখন এখান থেকে বাইকার্বনেট রিলিজ হয়, it kind of fight against the acid, মানে তখন ব্যথাটা একটু কমে যায়. So that's also one thing. It explains why খেলে ভালো লাগে আর কি, আর এটা হচ্ছে pain increases during fasting state. Why? Your empty stomach, acid is constantly producing. You're not having any um, alternative, মানে একটা bicarbonate নাই অ্যাসিডের harmful effectটাকে fight করার জন্য, right? That's why especially during night, পেইনটা আরো বেড়ে যেতে পারে because you might be on an empty stomach. অনেকে আছে রাতে হয়তো খেতে পছন্দ করে না বা অনেক আগে খেয়ে ফেলে, so or later stages during their sleep. So that's also that's important thing for us to understand. The common presentation of um, peptic ulcer disease. I think this is the end of our presentation. Sorry, I'm just gonna go at the beginning. So if someone has questions for me, please feel free to ask. I'll be very happy to answer. ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল। Sure. Yeah. ভাইয়া পেপটিক আলসার ডিজিজ আর ডিওডেনাল আলসার ডিজিজ এই দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে? Peptic ulcer disease and duodenal peptic ulcer disease, মানে duodenal ulcer disease falls within the class of, within peptic ulcer disease. They're not
Do you mean যে কিভাবে differentiate করব if the ulcer is whether in the duodenum or within the stomach? Is that your জি ভাইয়া, question? জি। এবং মানে পেশেন্টের কমপ্লেন অনুযায়ী আমি কিভাবে বুঝবো, লাইক খাওয়ার আগে ব্যথা বা খাওয়ার পরে ব্যথা হচ্ছে? Okay, that's a very interesting question to ask. Usually, uh, খাওয়ার পরে যেই যদি ব্যথাটা কমে যায়, you know, look, so, you know, it's a very good, interesting, কি বলবো, picture. So if the patient is eating, আমি কি বললাম, so, you know, the food goes through this and the ulcer is here, and the ulcer is here. So once the food is within the duodenum, you have stimulation of the bicarbonate, right? From জি, the Brunner's gland or even the pancreas as well. So যখন the patient eats and the meal stimulates the production of bicarbonate within the duodenum and it becomes better. I have explained why it becomes better. তাহলে we have to think that okay, the ulcer is more likely to be within the duodenum. Because ওকে, you're eating and the pain becomes better after eating, right? জি, But if the pain worsens with eating, it's very much like the ulcer is in either the pyloric antrum or canal, because যখন you're eating, food is entering, and you're having production of hydrochloric acid. Am I right? তখন তো ব্যথা জি, করবে আমাদের আলসারটা, because the ulcer is inside the stomach. So at that point, you have to understand when you're eating, it worsens the pain. It's likely the ulcer is within the pyloric canal or the pyloric antrum. আমি কি অ্যান্সারটা করতে পেরেছি? জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, বুঝতে পারছি। You're welcome. Thank you. আহ, আর আপনারা অন্য অন্য অন্যজন যদি কেউ প্রশ্ন করতে চান আজকের টপিকের উপরে, আপনারা করতে পারেন। Does anybody have any questions? Friends? Dr. Jamal, আপনি আছেন? জি ভাইয়া। ওকে, আই থিংক আমাদের স্টুডেন্টসদের তেমন কোনো কোয়েশ্চেন আর নাই। তো আপনার যদি জি, কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে এই পেপটিক আলসার ডিজিজ টপিকটা সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য। আশা করি আমরা সবাই এটা বুঝতে পারছি এবং এটা ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে এক্সামে। ইনশাল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমাদেরকে এইভাবে বোঝানোর জন্য সহজ ধন্যবাদ। করে। ধন্যবাদ সবাইকে, এন্ড বেস্ট অফ লাক। ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেশনে আমাদের আবার দেখা হবে। জি, ইনশাল্লাহ ভাইয়া। Okay?